હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગયા લેક્ચરમાં વિડીયોમાં આપણે વેરિયેબલ ઓવરહેડ વેરિયન્સ એની વાત કરેલી. આજે મેં જેમ કીધું હતું એમ કે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ વેરિયન્સની વાત કરીશું. તો આ વિડીયો સાથે આપણે હાજર છીએ ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ વેરિયન્સ વિશેની વાત કરવા માટે. ફ્રેન્ડ્સ, યુ નો દેટ in the unit number 4 the variances the unit number 4 is focus on the overhead variances and sales variances. In overhead variances there are two kinds of overhead, fixed and variable. So variable overhead, in that three variances are there that we have already discussed. Now we start discussion on fixed overhead variance. So in fixed overhead variance there are total 5 variances as shown in this slide. So that is fixed overhead cost variance, which are classified into two categories: fixed overhead expenditure variance and fixed overhead volume variance. Volume variance are classified into three categories, that efficiency variance, calendar variance and capacity variance. When, how and in which situation this all variances are possible, how it is to be calculated, that all things we will discuss in this video, okay, one by one. So let's see. Next, first variance is fixed overhead cost variance. This is the main variance, and then after all variances are come out from this main variances, this is total of all the variances. So fixed overhead cost variance, there are two alternative formula: actual production into standard rate minus actual fixed overhead, or we can say actual production into standard rate minus actual fixed overhead. AFOH is a short form of the above formula. Okay, so this is the simple, very simple formula to as you know that variance means what? Variance is the difference between standard and actual. So standard expenses of fixed overhead for actual production and minus actual fixed over whatever incurred, the difference between this is known as fixed overhead cost variance, main variance. જે આપણે કહીએ છીએ કે પહેલું જે વેરિયન્સ છે કે ખરેખર જેટલું પ્રોડક્શન થયું હોય એનું સ્ટાન્ડર્ડલી કેટલો ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ થવું જોઈએ અને ખરેખર ફિક્સ્ડ કેટલો ઓવરહેડ થયું છે, એ બે વચ્ચેનો તફાવત એટલે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ કોસ્ટ વેરિયન્સ. એને વધારે બે પાર્ટમાં ક્લાસિફાઈડ કરીએ છીએ. એમાં પહેલું છે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ. એકદમ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા, અને ઓવરહેડ વેરિયન્સની અંદર સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી કોઈ ફોર્મ્યુલા હોય તો આ ફોર્મ્યુલા છે, દેટ ઇઝ BC માઇનસ AC. દેટ મીન્સ બજેટેડ કોસ્ટ માઇનસ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ, બજેટેડ ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ માઇનસ એકચ્યુઅલ ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ, એ બંનેનો ડિફરન્સ કાઢવાનો છે. એટલે આપણે ફિક્સ એક્સપેન્ડિચર ઓવરહેડ એક્સપેન્ડિચર ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ કહીશું. એના પછી ત્રીજું જે છે એ છે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ વોલ્યુમ વેરિયન્સ. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઇન બ્રેકેટ એકચ્યુઅલ પ્રોડક્શન માઇનસ બજેટેડ પ્રોડક્શન. તો અહીંયા પ્રોડક્શનની વાત જ્યારે કરીએ ત્યારે યુનિટ લેવાનું છે, અને જ્યારે યુનિટ લેવાનું ત્યારે રેટ જે લઈએ છે, ધ રેટ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ, એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઇઝ ઇન યુનિટ્સ. માઇન્ડ વેલ, standard rate per unit. Fixed overhead rate can be calculated per hourly basis and per unit basis. So here we in bracket we are showing production, actual production and budgeted production. Normally productions are given in unit, so standard rate must be in unit. So we will discuss it later on when we calculate the example. At that time practically we will try to understand, but right now this is the formula, very simple: standard rate actual production minus budgeted production. Normally standard is remain first, but here actual is first because it is production, it is output. Yield variance we have discussed in the material. So in yield variance, you know that actual is first, standard cost per unit into bracket actual yield minus standard yield. So whenever the variance is related to the outcome, then actual is first. So actual production minus budgeted production, that is most important thing. Now here is the example number 2. Example number 1 is related to variable overhead variance. Now it is example number 2 related to fixed overhead variance. So what are the data given to you? Data regarding production of a month of a factory is given below. Your budgeted fixed overhead is given, actual production is given,
production during the month is given, and actual fixed overhead during the month is given, and on the basis of that we are required to calculate three variance as we have discussed above: cost variance, expenditure variance, and volume variance. Okay, so before that we need to make some calculation, and then after put the values in formula and find out your answer. Very simple. Okay, so let's see what are the calculation is required. So first calculation, fixed overhead recovery rate. Fixed overhead recovery rate. So budgeted fixed overhead given 12,500 and budgeted production is given, so 2.5 per unit is the fixed overhead recovery rate, or we can say fixed overhead rate. And fixed overhead cost variance is first calculate as the formula: standard rate actual production minus actual fixed overhead. So actual fixed overhead is 13,500, 2.5 rate we calculate above, and 5,200 is the production, actual production. And then after multiplied and minus, answer is negative minus, that's why it is adverse variance. Next is overhead, fixed overhead expenditure variance. Very simple: BC minus AC. BC is given, AC is given, budgeted cost minus actual cost, that means budgeted fixed overhead minus actual fixed overhead. Very simple, 700, adverse answer. And fixed overhead volume variance, standard rate actual production minus budgeted production. Okay, so 5,200 and 500,000 is given unit, and 2.5 per unit is the rate. 500 favorable is answer, and 700 adverse, 500 favorable, overall 200 adverse. So this is the verification normally we shown, it is the part of the answer, you know that. Okay, so these are the main three variances of fixed overhead variance. Okay, main three variances. And now further three variances are which are the part of વોલ્યુમ વેરિયન્સ. વોલ્યુમ વેરિયન્સ જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું છે એના ત્રણ પાર્ટ પડે છે. એમાં પહેલું છે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. હવે ખાસ ધ્યાન આપજો, ઇફ actual production is differ from the revised standard production, then this variance is arise. Okay, when this variance is arise, this is most important. If actual production is different from the revised standard production, then this variance is arise. Here revised standard production means standard production on the basis of actual hours. So what is the requirement? The requirement is hours must be given in the example. If hours are not given, જો hours જ ના આપેલા હોય તો આ વેરિયન્સ પોસિબલ છે જ નહીં. વેરિયન્સ ક્યારે પોસિબલ થશે? જ્યારે hours આપેલા હશે. ઓકે, hours વગર આ પોસિબલ નથી. ઓકે, ફોર્મ્યુલા છે fixed overhead efficiency variance is equal to standard rate. Here standard rate in per unit, because in bracket we are showing actual production minus revised standard production. Okay, when you show the production, then rate is required in the per unit. Okay, and the shortcut is standard rate into actual production minus revised budgeted production. And revised budgeted production, that means revised production on the basis of hours, on the basis of hours. So how it is to be calculated, that we will discuss at the time of example. Or we can write this formula like this: on the basis of hours. Okay, because if you know that this variance is possible when the hours are given in the example, so instead of production, instead of unit, you can calculate the example or this variance with the help of hours. And the formula is standard rate, standard hours for actual production minus actual hours. Okay, it is just like a labor variance, mind well, just like a labor efficiency variance. Standard rate minus standard rate into bracket standard hours minus actual hours. So you can calculate this variance with the help of hours. Okay, like this, or with the help of the above formula: standard rate per unit and actual production and revised budgeted standard production. Okay, now the next variance is fixed overhead calendar variance. Okay, calendar variance is possible when the days are given in the example. If days are not given, then this variance is not possible. Okay, દિવસો આપેલા હોવા જરૂરી છે. દિવસોની વાત જ્યારે કરીએ હોય તો જ કેલેન્ડર વેરિયન્સ આવે છે. કેલેન્ડર વેરિયન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ રિવાઇઝડ બજેટેડ પ્રોડક્શન minus budgeted production. Here revised budgeted production means revised production with the help of days. Okay, or calendar variance is equal to standard rate revised budgeted production minus budgeted production. The formula shortcut is given here: RBP minus BP.
Here, revised budgeted quantity means production according to the budgeted production on the basis of number of actual working days in a month. Okay, so days must be required. જો days આપેલા હોય તો જ calendar variance આવે. જો days ના હોય તો calendar variance આવવાની કોઈ શક્યતા છે નહીં. There is no any possibility of calendar variance if days are not given in the example. Okay, now the next variance or last variance is fixed overhead capacity variance. Capacity variance, the formula is standard rate revised standard production minus revised budgeted production. બંનેમાં આપણે બે અલગ અલગ રિવાઇઝડ પ્રોડક્શન જોયા છે, એક ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ડેઝ એન્ડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ અવર્સ. એ બંનેને આપણે અહીંયા લઈ લઈએ છીએ. સપોઝ ડેઝ ના આપેલા હોય તો પછી બજેટેડ પ્રોડક્શન જ આપણે લઈ લેવું પડે. So capacity variance is equal to standard rate revised standard production minus revised budgeted production. Standard production hours ના બેઝિસ ઉપર છે અને revised budgeted production જે છે એ days ના બેઝિસ ઉપર છે. આપણે અહીંયા જોયું છે revised budgeted production એ days ના બેઝિસ ઉપર છે અને આગળ જે વાત કરી કે revised standard production જે છે hours ના બેઝિસ ઉપર છે અને એ બંનેનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરવાનું છે. અથવા તો આપણે શોર્ટકટ ફોર્મ્યુલા બી લઈ શકીએ છીએ. Capacity variance is equal to standard rate into bracket actual hours minus budgeted hours. Hours ના બેસિસ ઉપર જવું હોય તો આ રીતે બી ફોર્મ્યુલાનો આન્સર આવી શકે છે. બરાબર, તો આ ફોર્મ્યુલાની વાત અહીંયા પૂરી થઈ અને હવે તમારો એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે. ઓકે, તો વિડીયો ખૂબ લાંબો થઈ જશે એટલે આ વિડીયોને અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જોઈશું, કારણ કે ખૂબ લાંબો વિડીયો હોય તો જોવાનો કંટાળો આવે. એટલે અહીંયા તમારા ઓવરહેડ ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ વેરિયન્સીસના જે ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલાની વાત આપણે કરી દીધી. એક એક્ઝામ્પલ બી આજે જોયો. બરાબર, નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ખૂબ જ ઝડપથી નેક્સ્ટ વિડીયો લાવીશું અને એ વિડીયોની અંદર આ એક્ઝામ્પલ નંબર 3ની ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સેફ રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામિનેશન. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર સીઈંગ ધીસ વિડીયો. ઓકે, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો, કમેન્ટમાં લખીને બતાવો વિડીયો કેવો લાગ્યો છે. અને ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબર બનાવો અને વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરો જેથી કરીને બધાને એનો બેનિફિટ મળી શકે. થેન્ક યુ વેરી મચ.